YouTube channel. This video lecture is for only 12th standard student. This is for 12th standard. Here, in last lecture, we started the kinetic theory of gases and radiation. In that, we discussed about the introduction and the behavior of the gas. See, in this lecture, we are going to see new point is there, ideal gas and real gas. See, we know there are some assumptions of kinetic theory of gases. That assumptions of kinetic theory of gases you learn in the 11th standard chemistry. That we are not going to discuss already. That part you learned there. So these assumptions are there for the molecules of gases. Here just we have to see the ideal gas and real gas. This point is not for state board, but it is important for the NCERT is there. So just we are going to discuss that point. If you want whatever I am saying, that notes you can write down. जे काही पॉइंट सांगितले जातील ते तुम्ही नोट्स म्हणून तुम्ही स्वतः लिहिलेले जातील. आता कुठलाही पॉइंट हा बोर्डवरती लिहिणार नाही. जस्ट आय वॉन्ट टू डिस्कस व्हॉट इज आयडियल गॅस अँड रिअल गॅस. आता सगळ्यात आधी बघूया की आयडियल गॅसची जी डेफिनेशन आहे ती काय डेफिनेशन. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ आयडियल गॅस. गॅसेस हुज मोलिक्युल्स आर point masses and do not attract each other is called ideal gas or a perfect gas. Gases whose molecules are point masses and do not interact, otherwise do not attract each other, is called the ideal gas. आता ह्याची जर डेफिनेशन आपण म्हटली तर the gases whose molecules are point masses and they do not attract each other is called ideal gas or perfect gas. आता असा gas, such gas is there whose molecules are point masses. That means negligible masses are there and they do not attract each other. In between, the intermolecular force of attraction is not present. Such gas is called as the ideal gas or perfect gas. See, then all laws are obeys to the ideal gas at all pressure and at all temperature. 3 laws are there: Boyle's law, Charles law, Gay-Lussac's law. These laws are obeyed to the ideal gas at all temperature and all pressure. So here we have to see the ideal gas and real gas. When ideal gas behaves as like the real gas, here we can see some characteristics. Here all laws, otherwise we can say ideal gas obeys all laws. 3 laws are there, 3 laws and all pressure and temperature. सगळे जे at all temperature and at all pressure that laws are obeys. Ideal gas obeys all laws at all pressure and temperature. त्याच्या काही characteristics आहेत ते आपण थोड्याशा बघूया. Characteristics of ideal gas. आता आयडियल गॅस जो आहे तो काय करतो की त्याच्यामध्ये सगळे अझम्पशन जे आहेत कायनेटिक थेअरीचे अझम्पशन्स त्याला सगळे अप्लाय होतात. सो त्यातले बहुतेक सारे अदरवाइज ऑल अझम्पशन्स ऑफ केटीजी कायनेटिक थेअरी ऑफ गॅसेस आर ॲप्लिकेबल टू दॅट आयडियल गॅस. हे सगळे आयडियल गॅसला पण काय होतात की ॲप्लिकेबल आहे. आता सी दॅट द मोलिक्युल्स ऑफ अ आयडियल गॅस इज infinitesimally small
इन्फिनिटिझमली स्मॉल, व्हेरी स्मॉल. जे त्याचे मोलिक्युल्स असतात ते हॅविंग द निग्लिजिबल मासेस. सो द मोलिक्युल्स ऑफ द आयडियल गॅस आर द व्हॉल्यूमलेस पॉईंट्स. त्यांचे जे पॉईंट म्हणजे काय, त्यांचे आपण त्या मोलिक्युलला असं म्हणणार आहे की ते असे पॉईंटच आहेत, कारण त्यांचे मासेस जे असतात, दीज मासेस ऑफ द मोलिक्युल्स ऑफ द आयडियल गॅस आर निग्लिजिबल. They are very infinitesimally small, so we can say these molecules are volumeless points. See there is no force of interaction, force of attraction in between the gas molecule. आता हे जे आयडियल गॅसचे जे मोलिक्युल्स असतात, इथंच आपण सांगितले की त्यांच्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हा प्रेझेंटच नाही. सो इन बिटवीन दॅट molecules of the ideal gas, in between them the intermolecular force of attraction is not present. Okay, so the molecules of that ideal gas, they possess only kinetic energy and not the potential energy. पण इथे पहिला आपण जर केलं तर they having negligible masses, volumeless points. दूसरा जो असेल तर इंटरमोलिक्युलर फोर्स नॉट प्रेझेंट, फोर्स इज अब्सेंट. आता इथं आपण डेफिनेशन मध्ये बघितले. नेक्स्ट इज दे पजेस, दे मीन्स हू, द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयडियल गॅस. आयडियल गॅसमध्ये जे मोलिक्युल्स प्रेझेंट आहेत त्यांच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. सीएल that gas molecule, they possess only kinetic energy, not potential energy. Okay, so here जे आयडियल गॅसचे मोलिक्युल्स असतात त्यांना फक्त कायनेटिक एनर्जी असते, पण त्यांना पोटॅन्शियल एनर्जी नसते. आणि ते जे गॅसचे मोलिक्युल्स आहेत दे हॅविंग, त्यांचे जे प्रेशर कोएफिशियंट आहे किंवा त्यांचे जे व्हॉल्यूम कोएफिशियंट आहेत दे आर एक्झॅक्टली इक्वल. सी देअर pressure coefficient of molecules of ideal gas is exactly equal to volume coefficient pressure coefficient is equal to volume coefficient. They are exactly equal to each other. Okay, they do not convert, they cannot convert into solid or liquid. आता हे जे गॅस मोलिक्युल्स आहेत ते काय होतात, cannot convert into solid liquid state. Okay, so here last but not least it will obeys all the assumptions of a kinetic theory of gases. आता हे जे आहेत हे काय करतात की they are obey the gas molecules of the molecules of ideal gas, they obey all assumptions of kinetic theory of gases. kinetic theory of gases चे जे काय assumptions आहेत ते सगळे applicable आहेत कुणासाठी, the molecules of the ideal gas. And see that in the universe no any gas is an ideal gas. युनिवर्स मध्ये आपल्याला कुठेही आयडियल गॅस हा मिळणार नाही, but at high temperature and low pressure the real gas behave as like the ideal gas. Okay, here last one is there, at high temperature and low pressure real gas behave as like ideal gas. And last in universe आपण इथं सांगू शकतो
in universe no ideal gas is present. In universe no gas is no gas in universe is ideal gas. Okay, so these are the characteristics of the ideal gas and how that real gas behave, at what condition the real gas behave as like the ideal gas. See that आपण इथे definition दिली, the gas whose molecules are point masses and they do not attract to each other, such gas is called as the ideal gas. The ideal gas obeys all laws, Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law at all temperature and pressure. So next we are going to learn the characteristics of the gas. The assumption of kinetic theory of gases obeys that ideal gas molecule. आयडियल गॅसचे मोलिक्यूल जे आहेत ते कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसचे जे काय अझम्पशन आहे ते सगळ्या अझम्पशनला ते ओबे करतात. द मोलिक्युल्स ऑफ आयडियल गॅस हॅव्हिंग द निग्लिजिबल मास, infinitesimally small masses, they are the volumeless points. Next is there that molecules of an ideal gas, they do not attract to each other, so in between them intermolecular force of attraction is absent. They possess only potential energy, they possess only kinetic energy, not a potential energy. Next is there the molecules of ideal gas, they having the pressure coefficient and volume coefficient. These pressure coefficient and volume coefficient, they are exactly equal. They cannot convert into solid and liquid state. Next one is there at high temperature and low pressure, the real gas behave like a ideal gas. See there, at high temperature, low pressure, real gas behave as ideal gas, and no gas in the universe is an ideal gas. युनिवर्स मध्ये कुठलाही आयडियल गॅस हा प्रेझेंट नाही. पण ज्यावेळी हाय टेम्परेचर असेल किंवा लो प्रेशर असेल, हाय टेम्परेचर अँड लो प्रेशर असेल, त्यावेळेस जो रियल गॅस आहे दॅट रियल गॅस इज बिहेव ॲज लाईक अन आयडियल गॅस. सो दिस इज द आयडियल गॅस अँड रियल गॅस. या दोघांमध्ये काय फरक आहे किंवा कोणत्या कंडिशनला रियल गॅस हा आयडियल गॅस म्हणून बिहेव करतो. लेट वी मूव टुवर्ड द मेन फ्री पाथ. त्याच्याशी रिलेटेड जे डायग्राम आहे ते ऑलरेडी ड्रॉ केलेले आहे. That mean free path, that point is not for state board but it is for important for the NCERT. हे जे दोन्ही पॉइंट आहेत ते NCERT मध्ये प्रेझेंट आहेत. सो here we can say the NCERT point. So next heading is there mean free path. आता जे गॅसचे मोलिक्युल्स आहेत, सी देयर आयडियल गॅसचे मोलिक्युल्स आहेत, हाऊ दे आर मूव्ह इन दॅट कंटेनर. आता गॅस ज्यावेळी एखाद्या कंटेनरमध्ये प्रेझेंट असेल कंटेनरमध्ये, त्यावेळेस त्या गॅसचे मोलिक्युल्स दे आर गोइंग टू मूव्ह. द मोलिक्युल्स ऑफ ए आयडियल गॅस दे मूव्ह कंटिन्युअस इन रॅन्डम मोशन. ओके, सी हियर द फर्स्ट फिगर इट विल शोज द गॅस मोलिक्युल्स आर डिस्पर्स्ड in the container. When any container is there, in that container gas is present. Gas is present, that means the gas molecules are present. But here these gas molecules are dispersed. ते पसरलेले असतात त्या कंटेनर मध्ये. आणि हे जर पहिली डायग्राम आपण बघितली, you can say the figure 1. It is a stock photography. And figure 2. पहिल्या डायग्राम मध्ये काय दिसतं आपल्याला, गॅस molecules are dispersed in a container, a stop action photography. हम त्यांची ॲक्शन थांबलेली फोटोग्राफी दाखवली. जस्ट वी आर सीन दे आर गोइंग टू मूव्ह. आपण त्याचा व्हिडिओ केला तर ते फिरलेले पण दिसतात, पण हा जो फोटो आहे हा कसा आहे, स्टॉप ॲक्शन फोटोग्राफी. ओके, दॅट मीन्स द मोलिक्युल्स ऑफ ए आयडियल गॅस दे कंटिन्युअसली मूव्ह इन रॅन्डम मोशन इन दॅट कंटेनर. सो दे हॅविंग द पाथ. ते जे गॅस मोलिक्युल्स आहेत त्यांना पाथ आहे. दे हॅविंग द पाथ of that molecules of a ideal gas, and that typical path is shown in that figure number B. See that the typical path of a molecules in a gas executing random.
मोशन. आयडियल गॅसचे जे मॉलिक्युल्स आहेत ते कंटिन्युअसली मूव्ह होतात. कसे होतात? रॅन्डम मोशन, म्हणजे कुठेही ते फिरतात त्यांना हवं तसं. देर इज नॉट अन एक्झॅक्ट पाथ आहे. आपण म्हणू शकतो ते सर्क्युलर जातात किंवा ते कसे जातात एक्झॅक्टली सांगू शकत नाही. त्यांची मोशन ती रॅन्डम आहे. सो ज्यावेळी ते मूव्ह होतात त्यावेळी ते पाथ फॉलो करतात. दॅट पाथ इज द टिपिकल पाथ and that typical path of that molecules of ideal gas who move in a random motion, it is shown in the second number diagram. See that the molecules, when a single molecule it approaches to the another molecule, आता इथे present असणारा single molecule ज्यावेळी हा दुसऱ्या moleculeच्या जवळ जातो, so they will shows a repulsive force when a molecule approach to the another molecule. That time there is a repulsive force. आता तिथं जो फोर्स असणार आहे तो कुठला आहे? रिपल्सिव्ह फोर्स असणार आहे. अँड ड्यू टू दॅट रिपल्सिव्ह फोर्स दॅट मॉलिक्यूल विल बिहेव ॲज लाईक अ स्मॉल हार्ड स्पेरिकल पार्टिकल. येतं लक्षात? आता इथं काय आपण सांगितलं की ते रॅन्डमली मूव्ह होतात. ओके, आता त्यांचा जो पाथ आहे तो टिपिकल पाथ आहे तो आपण इथे दाखवला. मतलब ज्यावेळी सिंगल मॉलिक्यूल हा दुसऱ्या मॉलिक्यूलच्या जवळ जाईल, वेन अ सिंगल मॉलिक्यूल अप्रोचेस टू द अनदर मॉलिक्यूल, दॅट टाइम there is a repulsive force in between them. मग त्यांच्यामध्ये जो फोर्स असणार आहे तो रिपल्सिव्ह फोर्स असणार आहे. आपण आधीच म्हणले की कायनेटिक थेरी ऑफ गॅसेसचे सगळे अझम्पशन आहेत त्यांच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स हा प्रेझेंट नाही. सो इन बिटवीन देम रिपल्सिव्ह फोर्स, ड्यू टू दॅट द मॉलिक्यूल विल बिहेव ॲज लाईक अ स्मॉल हार्ड स्पेरिकल पार्टिकल. तो एक स्मॉल पार्टिकल म्हणून असा बिहेव होणार आहे. अँड दिस लीड्स इनटू इलास्टिक कोलिजन. त्याच्यामुळे काय होणार आहे? इन बिटवीन देम इलास्टिक कोलिजन. What is a collision? And there are two types of a collision. Elastic collision is there and inelastic collision is there. In first of all, when they are single molecule approaches to another molecule, in between them repulsive force is there, and this leads in the elastic collision. In elastic collision, in between in elastic collision and inelastic collision is there, but here the elastic collision is there. So in this collision kinetic energy will constant, also the linear momentum it will also conserve, it is not going to change. So in between them elastic collision is there. Due to that the speed of the particle and the motion, the direction of motion of a particle it changes suddenly. आता ह्याच्यामुळे काय होतं की पहिल्या पार्टिकल दुसऱ्या पार्टिकलच्या जवळ जातोय, त्यांच्यामध्ये जो फोर्स आहे तो रिपल्सिव्ह फोर्स आहे. त्या रिपल्सिव्ह फोर्समुळे तिथं कोलिजन होतंय, पण ते जे कोलिजन आहे ते इलास्टिक कोलिजन आहे. इलास्टिक कोलिजनमध्ये कायनेटिक एनर्जी लिनियर मोमेंटम हे दोन्ही कॉन्स्टंट राहतात. अँड दिस लीड ड्यू टू दॅट ह्याच्यामुळे परत काय होतं की स्पीड पार्टिकलचा जो मूव्ह होण्याचा स्पीड आहे, स्पीड अँड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, त्याच्या ज्या मोशनची डायरेक्शन आहे इट इज गोइंग टू चेंज सडनली. म्हणजे ते सतत बदलत राहतात. स्पीड अँड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल चेंजेस सडनली. सो हियर आपण जे काय हे बघणार आहे मी फ्री पाथ, दिस इज रिलेटेड टू वन अनदर. पहिली जी गोष्ट होणार आहे त्याच्यामुळे आपल्याला पुढचा इफेक्ट मिळतोय. अँड आफ्टरवर्ड वी आर गेटिंग द नेक्स्ट इफेक्ट. सी दॅट ज्यावेळी तिथं इलास्टिक कोलिजन घडते त्यावेळी स्पीड अँड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इट चेंजेस सडनली. अँड ऑल्सो द गॅस मॉलिक्युल्स दे आर कोलाइड विथ द वॉल ऑफ ए कंटेनर. आता हे जसे दुसऱ्या पार्टिकलला जाऊन ज्यावेळी त्यांच्यामध्ये कोलिजन होते त्याच पद्धतीने ते जे गॅस मॉलिक्युल्स आहेत ते इथं जो कंटेनर आहे वॉल, हा जो कंटेनरमध्ये प्रेझेंट आहे त्या कंटेनरची जी वॉल आहे त्याला पण जाऊन ते तिथं काय होणार थटणार आहे. सो द गॅस मॉलिक्युल दे ऑल्सो कोलाइड टू द वॉल ऑफ ए कंटेनर अँड इन दॅट दे एक्झर्ट द फोर्स ऑन ईच अदर ड्युरिंग द कोलिजन. ज्यावेळी ते एकमेकांच्या जवळ येतात त्यावेळी तिथं रिपल्सिव्ह फोर्स आहे, पण ज्यावेळी त्यांच्यामध्ये कोलिजन होतंय सो फोर्स इज प्रेझेंट देअर व्हेन दे आर कोलाइड. ज्यावेळी ते एकमेकावरती जाऊन आदळतात त्याच पद्धतीने ती जी वॉल आहे कंटेनरची तिथे जाऊन ते आढळतात. दॅट टाइम दे आर एक्झर्टिंग द फोर्स ऑन ईच अनदर. म्हणजे ज्यावेळी त्यांच्यामध्ये कोलिजन होणार आहे एकमेकावरती जाऊन ते आढळणार आहे त्याच वेळी ते तिथं काय करतात की फोर्स एक्झर्ट करतात. सो दॅट मीन्स वी कॅन से दे एक्झर्ट द फोर्स ऑन ईच अदर ड्युरिंग द कोलिजन.
Thus in between two successive collision, आता काय होतं की ज्यावेळी ते एकमेकांवरती कोलाइड होतात त्यावेळी त्यांच्यामध्ये कोलिजन होते, ज्यावेळी ते एकमेकांवरती आदळतात त्याच वेळी ते फोर्स एक्झर्ट करतात. सो त्याच्यामुळे काय होतं, ज्यावेळी दोन सक्सेसिव्ह कोलिजन होतात, सो इन बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन they will be move along a straight line with a constant velocity. ज्यावेळी दोन सक्सेसिव्ह कोलिजन होणार आहे त्याच वेळी ते एका स्ट्रेट लाईनने पुढे जाणार आहे, त्यांचा जो पाथ असणार आहे दे मूव इन अ स्ट्रेट लाईन विथ अ कॉन्स्टंट वेलोसिटी. सी देअर सगळ्यात आधी आपण काय सांगितलं, जे गॅसचे मॉलिक्युल्स आहेत त्याची जे कंटिन्युअसली रॅन्डम मोशनमध्ये ते मूव्ह होतात, त्यांचा जो टिपिकल पाथ आहे तो पाथ आपण इथे दाखवला. ज्यावेळी एक सिंगल मॉलिक्युल व्हेन अ मॉलिक्युल अप्रोचेस टू अनदर मॉलिक्युल दॅट टाइम देयर इज अ रिपल्सिव्ह फोर्स. त्यांच्यामध्ये जो आहे तो रिपल्सिव्ह फोर्स आहे. ड्यू टू दॅट मॉलिक्युल इथं प्रेझेंट असणारा मॉलिक्युल हा कसा बिहेव करतोय, इट विल बी बिहेव ॲज लाईक अ स्मॉल हार्ड स्फेरिकल पार्टिकल. ओके, त्याच्यानंतर जर आपण बघितलं तर नेक्स्ट इज दॅट when they are collide to each other, जेव्हा दोन मॉलिक्यूल मध्ये कोलिजन होणार आहे, ते एकमेकांवर येऊन आदळणार आहे, त्याच्या वेळेस what will be happen, they are going in a straight path, they are going to move in a straight path and this path they are moving in a straight path with a constant velocity. त्यावेळी त्यांची जी वेलोसिटी असणार आहे ती कॉन्स्टंट असणार आहे. ज्यावेळी ते एकमेकांच्या जवळ येतात त्यावेळी त्यांच्यामध्ये असणारा फोर्स हा रिपल्सिव्ह फोर्स आहे, पण ज्यावेळी त्यांच्यामध्ये कोलिजन होतंय ते जे कोलिजन असणार आहे ते इलास्टिक कोलिजन असणार आहे. ह्या प्रकारच्या कोलिजनमध्ये कायनेटिक एनर्जी कॉन्स्टंट राहते, लिनियर मोमेंटम एक कॉन्स्टंट राहते. आणि ह्याच्यामुळे काय होते की ड्यू टू दॅट इलास्टिक कोलिजन इन बिटवीन द टू मॉलिक्युल्स, इन बिटवीन द wall of the container and the gas molecule, speed and direction of motion of a particle, तो पार्टिकल ज्या डायरेक्शन मध्ये जाणार आहे त्याची मोशनची जी डायरेक्शन असणार आहे त्याचा जो स्पीड असणार आहे इट इज गोइंग टू चेंज सडनली. त्याच्यामुळे त्याचा स्पीड हा कधीही बदलणार आहे आणि त्याच्या मोशनची डायरेक्शन ही सतत बदलत जाणार आहे. मग ह्याच्यामुळे काय होतंय, ज्यावेळी त्याच्यामध्ये कोलिजन आहे, कोलिजन कोणामध्ये होते, दोन मॉलिक्यूलमध्ये होते, कोलिजन जे होते ते वॉल ऑफ कंटेनर आणि मॉलिक्यूलमध्ये होते, त्यावेळी तो फोर्स एक्झर्ट करतो. व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, ज्यावेळी ते एकमेकांच्या जवळ येतात त्यावेळी फोर्स ऑफ रिपल्शन इज प्रेझेंट आहे, आणि ज्यावेळी त्यांच्यामध्ये कोलिजन होते त्यावेळी दे आर एक्झर्टिंग द फोर्स ऑन ईच अदर ड्युरिंग द कोलिजन. So in between two successive collision, the molecule will travel along a straight line and with constant velocity. So these all phenomena will gives us the definition of a mean free path. हे सगळं ज्यावेळी आपल्याला कळतं त्याच्यामध्ये असणारा जो कॉन्स्टंट स्पीड आहे इन बिटवीन देम, कॉन्स्टंट स्पीड नेक्स्ट जो असेल तो हियर इज अ स्ट्रेट लाईन, आणि हे सगळं जे होते ते इन बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन. इट विल यूज अस द डेफिनेशन ऑफ अ मीन फ्री पाथ. ह्या ज्या गोष्टी आहेत, कॉन्स्टंट स्पीड असेल किंवा स्ट्रेट लाईन असेल, त्याच्या मोशनच्या डायरेक्शनमध्ये जो चेंज होतोय इट विल यूज अस द डेफिनेशन ऑफ अ मीन फ्री पाथ. सो मीन फ्री पाथ इट इज डिफाइंड ॲज distance traveled by molecule gas molecule along a straight line with constant speed between two successive collision is called mean free path. That mean free path is denoted by lambda. जो मीन फ्री पाथ आहे हा डिनोट करण्यासाठी किंवा सिम्बॉलिकली लिहिण्यासाठी आपण लॅम्डाचा वापर करतोय. इट इज डिफाइंड ॲज अ ॲव्हरेज डिस्टन्स. हिअर वन वर्ड इज मिसिंग, तो महत्त्वाचा आहे याच्यामध्ये. ॲव्हरेज डिस्टन्स
आपण डायरेक्ट ह्याने सुरुवात करूया. ॲव्हरेज डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय अ गॅस molecule along a straight line with constant velocity between two successive collision is called as a mean free path. आता हा जो mean free path आहे, it is inversely proportional to the density. हा जो आहे हा कोणाला कसा proportional आहे? Inversely proportional. But we know density is nothing but n divided by v. Now what is the meaning of n? N is the number of molecules which are enclosed in a volume v of gas. N, number of molecules enclosed in volume v of a gas. V we know it is the volume of the gas. So here we can say that lambda is again inversely proportional to the size of molecule. आता हा जो लॅम्बडा आहे हा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो म्हणजे डेन्सिटी आहे. वी नो. नेक्स्ट इज दॅट त्या परत डेन्सिटीचा एक फॉर्म्युला आपल्याला मिळतो. इट इज n डिवायडेड बाय v. n इज व्हॉट? नंबर ऑफ मोलिक्युल्स एनक्लोज्ड इन अ व्हॉल्यूम v ऑफ अ गॅस. साइज ऑफ मोलिक्युल इनवर्सली प्रोपोर्शनल. हाच फॉर्म्युला आपण असं लिहू शकतो. लॅम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ डायमीटर. d इज द डायमीटर. आपण असं म्हणू शकतो डायमीटर. It is the square of a diameter. Alpha is inversely proportional to the square of a diameter. That means as the size increases, lambda is decreases. As the density increases, lambda is decreases. So here it depends on diameter. That means it depends on the cross section area of the molecule. Lambda depends upon diameter, that is cross section of molecule. Cross section of molecule. And finally here we are getting the relation. Lambda साठी आपल्याला इथे रिलेशन मिळते. Lambda is equal to 1 divided by root 2 pi d square in bracket n upon v. It is the formula of that mean free path. That lambda is measured in angstrom or meter. हा लॅम्बडा कशामध्ये मोजला जातो? मीटर मध्ये किंवा एंगस्ट्रॉम मध्ये. ओके. नाउ सी हियर. आता जर आपण याच्यामध्ये बघितलं इनवर्स प्रोपोर्शन आहे. लॅम्बडा हा इनवर्सली कोणाला प्रोपोर्शनल आहे? डेन्सिटी. डेन्सिटी म्हणजे काय? n डिवायडेड बाय v. ॲज n इज स्मॉलर, n हा जर स्मॉलर असेल तर लॅम्बडा काय असणार आहे? लार्जर असणार आहे. ॲज अ diameter is smaller, lambda is larger. Lambda is larger. In this case there is a less chance for the collision. इथं collision साठी जो chance मिळणार आहे तो कमी असणार आहे. पुढे जर आपण पाहिलं रो means density. As a density is smaller, lambda is larger and collisions are less. आपण केस मध्ये काय असणार आहे? collisions हे कमी असणार आहे. If pressure, next is the rho is the density. As a density is smaller, lambda is larger. That d, diameter, हा lambda कोणावरती depend आहे? diameter वरती. And that diameter is also depend on the area of a cross section. जर density maximum असेल, if density is maximum, that time lambda is minimum. But for the maximum density, there are more chance for the collision. त्याच्यामध्ये collision साठी आपल्याला maximum chances आपल्याला मिळणार. Okay? In this way, in this lecture we studied about the real gas and ideal gas at high temperature and low pressure. The real gas behaves as like the ideal gas. In the universe, no gas is an ideal gas. That and characteristics of that ideal gas we learn here. Mean free path. In that here the gas molecules are dispersed in the container. Typical path of a molecules of a gas and constant velocity. Their constant velocity. See the mean free path is defined as the average distance traveled by a gas molecule along a straight line. I am given word just
more these words are given for average distance traveled by a molecule along a straight line with a constant speed between two successive collision is called a mean free path. ज्यावेळी दोन सक्सेसिव्ह कोलिजन होणार आहे त्यावेळी त्याच्यामध्ये जे डिस्टन्स ट्रॅव्हल होणार आहे गॅस मॉलिक्यूलमध्ये आणि त्यावेळी त्यांचा जो स्पीड असणार आहे तो स्पीड कसा असणार आहे कॉन्स्टंट असणार आहे अलॉंग द स्ट्रेट लाईन त्या डिस्टन्सला आपण काय म्हणतो मीन फ्री पाथ. तो मध्ये मीन फ्री पाथ इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू डेन्सिटी. मीन फ्री पाथ इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ a molecule. So lambda is inversely proportional to the square of a diameter and we are getting the final lambda is equal to 1 divided by root 2 into pi d square in bracket n divided by v. ओके आता ह्याच्यावर आपल्याला प्रोपोर्शन कळले इनव्हर्स प्रोपोर्शन एक क्वांटिटी वाढली तर एक काय होणार कमी होणार. ओके ह्या लेक्चरमध्ये आपण आयडियल गॅस रिअल गॅस हा पॉईंट पाहिला. मीन फ्री पाथ म्हणजे काय पाहिला दिस पॉईंट इज इम्पॉर्टंट फॉर द NCERT. त्याच्याआधी घेतलेला रिअल गॅस अँड आयडियल गॅस तो पण पाहिला. इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी द प्रेशर ऑफ द गॅस. आय होप तुम्हाला हे लेक्चर समजलं असेल.